First, some good news. We have just heard that the Commune di Naxos, the province of Messina, has voted to take part in the RIFIUTIZERO strategy. Una buona notizia questa sera, l'attenzione del comune di Naxos alla strategia di RIFIUTIZERO. That brings the total now to 9 cities in Sicily declared zero waste. Now, in a moment, I'm going to be talking about the 10 steps to zero waste. And when I talk about them, I'm going to refer, as we've already heard from our friends here, about the 4 R's. But now I'd like to talk about the 4 C's. Tra poco inizieremo a parlare dei 10 passi verso il RIFIUTIZERO e come vedrete si parlerà delle 4 C. Ma in questo momento, delle 4 R, in questo momento invece voglio parlare delle 4 C. I'm not sure if there's C's in Italian, but there's C's in English. Naturalmente la C non corrisponde all'italiano, ma la C delle parole inglesi. So the first C is common sense. Buon senso. What I'm going to be talking about is common sense. I think all of you could work this out, and I think some of you have already worked it out. Quello di cui parleremo questa sera è solamente buon senso. Ciascuno di voi può averlo già messo in atto, ciascuno di voi può contribuire anche attivamente. These 10 steps are fairly simple and practical. Sono 10 passi molto semplici e molto pragmatici. The second C is community. La seconda C è la comunità. Countries don't recycle, communities recycle. Le nazioni non riciclano, sono le comunità a riciclare. And we have to take back Sicily one community at a time. Dobbiamo salvare la Sicilia, una comunità per volta. I don't have to tell you that the mafia runs waste management in Sicily. Naturalmente non sono io a dovervi ricordare che in Sicilia la mafia è coinvolta nella gestione dei rifiuti. Run your landfills. Molte delle discariche sono gestite dalla mafia in Sicilia. Each time we get a community in Sicily declaring RIFIUTIZERO, it's another blow against the mafia. Ogni volta che in Sicilia una comunità aderisce alla strategia di RIFIUTIZERO è un atto di contrasto contro la mafia. We have to own the resources in our own waste. Citizens, cittadini must own the resources in their own waste. I cittadini devono prendere possesso delle risorse che sono contenute nei rifiuti. Just as we need to own the water. We don't want the water run by private corporations. Così come abbiamo diritto ad avere un'acqua pubblica e non resa privata dalle multinazionali. And also one of the big things which can come out of zero waste is for Sicily to be able to be sustainable in food production. Un altro tema sempre più importante è quello che la Sicilia deve diventare sostenibile per quanto riguarda la produzione di cibo. And each community should do its best to be producing its own food in the area. E dobbiamo tornare a dei sistemi di produzione quanto più locali possibili. So, community. Quindi accedere alla comunità. The third C is creativity. La terza C è accedere alla creatività. We are going to see throughout this discussion examples of creative ideas. Quando parleremo di 10 passi vedremo come c'è molta creatività nell'avere ipotizzato alcune soluzioni. Which makes Italy very exciting in this struggle. E gli italiani siamo molto
because for 2,000 years you produced some of the most creative people that have ever lived on this planet. Perché in Italia negli ultimi 2000 anni abbiamo dato origine a due reti più brillanti che vivono in questo pianeta. The most creative artists. Gli artisti più creativi. The most creative musicians. Musicisti. The most creative scientists. Scienziati. The most creative engineers. Ingegneri. And today some of the best industrial designers in the world. E anche designer industriali. And the first person, the first Italian to talk about zero waste was Leonardo da Vinci. Il primo italiano che aveva parlato di rifiuti zero è stato Leonardo da Vinci. He said, there's no such thing as waste. E lui aveva affermato che non esiste la parola rifiuto in natura. So, there are creative ideas waiting to happen in Messina, in Sicily, in Italy, wherever we try to get to zero waste. Abbiamo bisogno di creatività ogni volta che pensiamo a rifiuti zero. And the fourth C, the most important C, the reason why many of you are here tonight. La quarta C, che è la C forse più importante, è anche il motivo, la ragione per cui molti di voi siete qui questa sera. Why you've given up an evening to talk about waste. E siete qui sacrificando una serata per parlare di rifiuti. That fourth C are our children. La quarta C sono i nostri figli. We need zero waste for our children. Abbiamo bisogno di rifiuti zero per i nostri figli. We want zero waste because we don't want to poison our babies and our children with dioxins from incinerators. Perché non vogliamo che la diossina e altri veleni siano nel corpo dei nostri bambini, diossina che viene dagli inceneritori. And we don't want to poison our children with the toxics that the mafia put into your landfills. E non vogliamo che i nostri bambini siano avvelenati dai veleni che la mafia mette nelle nostre discariche. And it's for our children, because in years to come, they're going to need these resources. We are saving these resources for our children and our grandchildren and our great-grandchildren. Ed è anche perché le risorse che noi salveremo dai rifiuti sono destinate alla vita dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei nostri pronipoti. Okay, so now let's talk about the 10 steps to zero waste. This is my 56th visit to Italy. I think it's about visit number 12 to Sicily. È la 12ª volta che viene in Sicilia, 56 volte in Italia. And once again, this trip has been organized by Rossano Ercolini, a primary school teacher in Campari, in Tuscany. Le visite di CONNETT sono organizzate da sempre da Rossano Ercolini, che è un insegnante di scuola elementare di Campari, che è il primo comune ad aver aderito alla strategia di zero in Italia. And this particular trip to Sicily was organized by Patricia Lasciuto from Trapani, who now lives in Paris. Mentre questa visita in Sicilia di Polo è stata organizzata da Patrizia Lasciuto, che adesso vive a Parigi. And the three of us wrote this book. There are copies of the book here, and I'd be happy to sign them if you want my signature on it. E insieme a Rossano e Patrizia Polo ha scritto questo libro che è possibile prendere qui e anche avevo firmato chi lo desidera. And I'm happy to say that the introduction to this book was written by Tommaso Sodano, the Vice Mayor of Naples. L'introduzione del libro è stata scritta da Tommaso Sodano, che è il vice sindaco di Napoli. And this picture is of a press conference at the bookstore Feltrinelli in Naples in May of this year. La fotografia è di una conferenza stampa tenutosi a Napoli quest'anno. And the reason that we asked Tommaso to write this introduction was because of the incredible event on October the 3rd, 2011, where Naples declared zero waste. E il motivo per cui è stato chiesto a Tommaso Sodano di scrivere l'introduzione è perché a ottobre del 2011 Napoli ha aderito alla strategia di rifiuti zero. That was a
courageous act. È stato un atto di coraggio. Because the mayor and the vice mayor knew that they were taking on the central government that wanted them to build landfills and incinerators. È stato un atto di coraggio perché sia il sindaco che il vice sindaco di Napoli erano consapevoli del fatto che avrebbero avuto contro il governo nazionale che in quel momento voleva costruire discariche e inceneritori in Campania. And they were taking on the regional government, which also wanted to build landfills and incinerators. Si sarebbero trovati anche contro il governo regionale. And they were taking on the mafia. E anche A very courageous act. un atto molto coraggioso. And they are working for us in Naples right now. The mayor, the vice mayor are working for all of us. Because if Naples can get to zero waste, then any city in Italy and any city in the world can get to zero waste. Loro stanno lavorando per noi, per tutti noi, perché se Napoli riesce in questo percorso, including città ce l'avranno nel mondo, including the sea. comprensamente sì. So the 10 steps to zero waste. Except, I'm going to do this in stages. We can get to 60% raccolta differenziata in 4 steps. Solamente con i primi 4 passi possiamo arrivare a una percentuale di raccolta differenziata pari al 60%. And we could get to 70%, 70 raccolta differenziata in 5 steps. Col quinto passo possiamo arrivare al 70%. And we could get to 80% raccolta differenziata in 7 steps. Col settimo arriviamo all'80%. And we can get to zero waste in 9 steps. Arrivando al nono passo possiamo raggiungere l'obiettivo di rifiutizero. So although it's important that we aim for zero waste, we know that we can already get a greater diversion from landfills than communities like Brescia are achieving with incinerators. Quindi con questo percorso sappiamo che possiamo recuperare più materiale dalla discarica rispetto a quanto fa Brescia, che ha l'inceneritore che è arrivato per esempio al 35% di differenziale. Step 1, source separation. These 10 things make waste. These 10 things make waste by mixing everything together. And these 10 things save resources by separation. Ciascuno di noi con le nostre mani, con le nostre decisioni, produce rifiuti, mischiando tra di loro la frazione organica con le altre frazioni, ma queste stesse decisioni possono salvare risorse separando le frazioni delle nostre case. And we all have these. So every single person in Sicily, every single person in Messina can participate in the first step, not only to zero waste, but towards sustainability. Ciascuno di noi, ciascun messinese è quindi coinvolto, deve partecipare a questo percorso non solamente verso il rifiuti zero, ma verso la sostenibilità, perché ciascuno di noi ha queste 10 vite. With good political leadership. Naturalmente occorre una buona leadership politica. Step 2. Step 2 is porta a porta, not Bruno Vespa. Porta a porta. In San Francisco, it looks like this. Once a week, 3 containers are picked up from every household, every business. 1 container for the multi-materiale. 1 container for the frazioni organico, and 1 container for the frazioni residual. Questo è il sistema di San Francisco, con tutti i materiali, quindi 3 soli contenitori che vengono raccolti una volta a settimana. Very simple system. Un sistema molto semplice. But Italy has developed more elegant systems, in my view, better systems. In Italia abbiamo sviluppato un sistema più elegante, l'idea di per esempio il sistema sviluppato per Napoli. In Campania, which was the first city in Italy to declare zero waste, Campania ha riferito
zero che c'è in Italia. The same trucks pick up different materials on different days. So on Monday, the trucks pick up the frazione organica. On Tuesdays, the trucks pick up the multi-material, and on Wednesdays, the paper, and so on. Cavalli, se da San Francisco hanno aggiunto il contenitore per la carta e un sistema molto più avanzato. And immediately Capaneri started that system, they started to save money. E nel momento in cui hanno cominciato questo sistema di raccolta porta a porta, hanno iniziato a risparmiare soldi. They started to save money and they started to create jobs. E risparmiare soldi e creare posti di lavoro. They started to save money because they weren't paying as much money at the landfill, because they weren't sending as much to the landfill. Risparmiato soldi per il mancato contenimento fiscale. And they were making money by selling some of the recyclables. Si stanno guadagnando soldi nelle filiere del vicino. Now, this system is being copied in different parts of Italy, and it's also being copied in Spain. They call this system in Spain the Italian method. Questo sistema, oltre ad essere stato copiato in altre città in Italia, è stato copiato anche nei Paesi Baschi, in Spagna. So in this little town called Anani, in Basque Country, they too collect with the same trucks different materials on different days. And here is their 4-container system. And here is our first example of creativity. I've been doing this for 27 years, and I've never seen this before. Ad Almani hanno chiamato questo sistema italiano, hanno adottato lo stesso sistema, ma hanno anche implementato, aggiungendo un tocco di creatività che qui tra 27 anni che si occupa di queste cose non aveva mai visto. This is a very simple but creative idea. Un'idea molto semplice e creativa. Everybody has a hook with a number on it. And these hooks are on walls or on posts. Ogni famiglia ha un gancio che è sistemato nelle aree, per esempio, condominiali, nelle aree comuni. So here's the day when they collect the frazione organico. You see the brown containers on the hooks. Questo è il giorno della raccolta della frazione organica. Ogni gancio ha un numero che corrisponde alla famiglia. Each hook has a number, and each container, you have a number, and it's on all your containers. So you put your container on your hook. Lo stesso numero è posto sul mastello e quindi c'è una corrispondenza tra il gancio e il mastello. Only the municipality knows your number. Solamente la municipalità conosce il numero. So this system has built-in accountability and transparency. Quindi c'è trasparenza e possibilità di monitorare. And also, notice you're keeping this stuff off the pavement, off the sidewalk. You're keeping it away from animals. E soprattutto i mastelli non sono appoggiati a terra, nei marciapiedi, dove possono essere anche, disturbati dai cani, per esempio. Step 3, compostagio. In my view, compostagio is more important than recycling. Secondo CONNETT il compostaggio è ancora più importante del riciclo. We need to get the clean organics back into our farmland, into our soil. We're stripping our soil of nutrients. We must put those nutrients back. Dobbiamo, in imperativo morale, fare ritornare la frazione organica da dove è venuta, cioè nei nostri terreni che ne hanno veramente bisogno, soprattutto in Sicilia. The second reason is, especially in a hot climate, the compost holds on to moisture. Soprattutto nei climi più aridi, più secchi come quello nostro, la sostanza organica aiuta a mantenere un certo tenore di umidità nel terreno. And the third reason is that the compost holds on to the carbon, the cellulose. And so you're fighting global warming. Attraverso l'incremento della sostanza organica del terreno possiamo sequestrare carbonio e quindi combattere l'incremento di CO2 e i cambiamenti climatici. And the fourth reason is that it stinks. And if you leave it in the waste stream,
And once you've taken a Spanish compound, then the rest is much simpler to handle. You've got paper, you've got cardboard, you've got plastics, you've got metals, you've got glass. This is easy for our cities to handle. Una volta che separiamo la frazione organica, tutto il resto è facilmente trattabile e gestibile, perché si tratta di legno, di carta, di plastica, di metallo. So this is common sense, right? This is common sense. Take the Spanish stuff out of the city to the rural areas and put it into the soil. Quindi qui c'è una questione di buon senso. Eliminiamo qualcosa che crea un problema in città, portiamo alle campagne dove invece ne abbiamo tanto di bisogno. And leave the cities the task of handling the paper, the cardboard, the metals, the glass, etc. Lasciamo alla città invece la gestione delle frazioni secche e riciclate. So here's the composting facility in San Francisco. It's about 100 kilometers away. Questo è un impianto di compostaggio a San Francisco, circa 100 km distante dalla città, quindi in un'area rurale. It's surrounded by farmland, Circondato da aziende agricole. and the farmers are using this compost Gli agricoltori utilizzano questo compost to grow fruit and vegetables which go back to San Francisco. per coltivare, produrre ortaggi e frutta anche da agricoltura ecologica che poi ricorrono in città avendo un ciclo virtuoso. So we need to involve our restaurant owners and our farmers in zero waste. In questo caso RIFIUTIZERO ha bisogno del coinvolgimento, per esempio, dei ristoranti da un lato e degli agricoltori dall'altro. In San Francisco, the municipality educates the kitchen staff in the restaurants and hotels to make sure they put the right stuff in this container. Per esempio a San Francisco c'è un'attività di formazione all'interno dei ristoranti che serve ad addestrare il personale per separare il bene organico e quindi raggiungere un'ottima qualità dell'organico separato. And they also have an economic incentive. The organic review, when the restaurant puts out the container of clean organic waste, is 25% cheaper than putting out the container of mixed waste. Il ristorante ha anche un incentivo economico per riguardo espone il territorio dell'organico e paga il 25% di meno di tasse rispetto a quando espone il territorio dell'indifferenziato. Step 4, recycling. This is the recycling facility in San Francisco, and this is what it looks like inside. And here are the resources that they are recovering. Chiaro di selezione della frazione secca riciclabile a San Francisco. Queste ultime invece sono delle foto fatte a caldo ambiente in Sicilia, non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Recently, the Italian Minister of the Environment came to Sicily and said, incinerators are better than landfills. Da qualche giorno abbiamo preso per il ministro Clini venuto in Sicilia in un'occasione che riguardava il vino, la produzione di vino sostenibile, però si è lasciata scappare questa affermazione dicendo che i inceneritori sono meno pericolosi delle discariche. This man is living in the wrong century. Quest'uomo sta vivendo nel secolo sbagliato. He's incapable. He is incapable of asking the right question. Non ha posto la questione nella maniera giusta. It's not a question of whether or not you can make an incinerator safe. La questione non è quella di avere un inceneritore sicuro. Building incinerators in the 21st century is stupid. Costruire un inceneritore nel nostro The value of these resources are going up and up and up. As China and India and Brazil and Indonesia are expanding their economies, they are buying this material at ever-increasing prices. And so if you burn this material,
safely, you are being stupid. Bruciare risorse nel governo era sicuro, tutti stupidità, perché il valore di queste risorse sta aumentando giorno dopo giorno, perché c'è una richiesta sempre maggiore di risorse dai paesi che stanno avendo un'economia emergente. It's very interesting to see what's happening in Northern Europe. Germany is importing waste to burn in its incinerators. Netherlands is importing waste to burn in its incinerators. And Sweden is importing waste to burn in its incinerators because they can't get enough material from their own citizens. È molto interessante vedere quello che sta succedendo in Nord Europa, la Svezia, l'Olanda, la Germania. Devono importare rifiuti per le altre nazioni per fare funzionare i genitori perché non riescono più ad avere materiale per alimentare. And a few weeks ago, the European Parliament said, in the future, we should not send anything to incinerators which is either recyclable or compostable. Il Parlamento europeo qualche settimana fa ha stabilito che non deve essere inviato ai genitori niente che sia riciclabile o compostabile. That's 90% of the waste stream is either recyclable or compostable. Che rappresenta questa frazione riciclabile e compostabile il 90% dei nostri rifiuti. So Europe is recognizing that they've made a huge mistake by spending all this money building incinerators to destroy resources. In sostanza hanno riconosciuto di aver commesso un errore gravissimo nell'aver finanziato la costruzione degli inceneritori che non fanno altro che distruggere queste stesse risorse. And Sicily has had a lucky escape because you wanted to build, well, the government in league with the mafia wanted to build 4 incinerators here, and that plan has been cancelled. You have had a lucky escape. In Sicilia siamo stati veramente fortunati rispetto a quel piano che prevedeva la costruzione di 4 mega inceneritori che avrebbero bruciato la totalità dei rifiuti dei siciliani. And this man here, Paolo Bonaccia, played a very, very big role in getting those 4 incinerators cancelled. He needs a loud round of applause. Sono creduto proprio che dai comitati che sono nati a Paternò, Palermo, Augusta e Castelfelli è nata una forte consapevolezza che la battaglia andava condotta proponendo le alternative e quindi la strategia RIFIUTIZERO. Per questo motivo che siamo entrati in contatto con Potter. Well, these 4 steps, resource separation, porta a porta, recycling and composting, can get 60% raccolta differenziata and very, very quickly. Many, hundreds of communities in Italy have been able to do this with porta a porta, recycling and composting. Con questi 4 passi, quindi separazione, raccolta differenziata, compostaggio dei piatti di selezione, arriviamo al 60%. Chiunque lo fa raggiungere questa percentuale. But we can do more. We can do more. Possiamo fare di più. So step 5 is reuse, repair, and the deconstruction of old buildings. And this facility in Berkeley, California, called Urban Ore, has been running for 30 years. It grosses $3 million a year, and it's produced 27 full-time, well-paid jobs. A Berkeley abbiamo un centro di riuso, Urban Ore significa miniera, quindi una miniera urbana. Quel signore è nato, è un professore di sociologia dell'Università di Berkeley che si era opposto nel 68 alla costruzione di un inceneritore a Berkeley. Oggi ci lavorano 27 persone e fatturano $3 milioni l'anno. And it looks like this. It's a large warehouse. Un magazzino. And here you see the people who bought furniture, appliances, clothing, etc. File di persone alla cassa che acquistano prodotti usati. You want a toilet? Go to San Francisco. A porta. We need to involve builders and architects in Zero. RIFIUTIZERO ha bisogno di coinvolgere le imprese edili, gli architetti in questa strategia. Is another reuse operation in Burlington, Vermont. Notice how beautifully
laid out the second-hand goods are, the appliances and the furniture. Questo è un altro centro di riuso nel Vermont, guardate come è tutto sistemato, non sembrano neanche oggetti usati. But they're doing more than that. They're doing more than recovering materials. They are recovering people. They are training people, literally off the street, to repair large appliances or small appliances, electrical goods and computers. In questo caso abbiamo qualcosa di più rispetto alla sola attenzione alle risorse, non c'è solo l'aspetto ambientale, ma c'è anche l'aspetto sociale. E in questo centro si organizzano corsi di formazione professionale per dare a delle persone che non avevano lavoro la possibilità di addestrarsi, di avere un certificato che poi li può aiutare a trovare un lavoro definitivo. And they're also linking up with deconstruction companies that take buildings down, recover the materials, and then use the materials to make new products. Questo è un esempio di decostruzione, il legno viene recuperato e viene utilizzato per realizzare altri oggetti. Now, we must have fun with zero waste. We're going to want to bring forward noiosi. Discardare noiosi, inceneritore noiosi. But zero waste is fun. Il rischio di parlare di rifiuti è quello di annoiarsi, di parlare di discariche, di inceneritori, però c'è la possibilità anche di divertirsi. They're having fun in Sweden with this reuse park here in Gothenburg. Yeah, the name is unpronounceable. Kretsloppsparken. Questo centro di riuso ha un nome impronunciabile in Svezia, nella città di Gothenburg. This is built and owned by the local government. È la municipalità di Gothenburg che è proprietaria e gestore di questo centro di riuso. When the citizens go in, there's a band playing, musica. C'è un gruppo musicale che intrattiene i cittadini che utilizzano il centro. There are clowns for the kiddies. Attività di animazione dei bambini. And I love this. This is their toilet. It's an art gallery. You sit on the toilet and you look at all these paintings. Il bagno di questo centro di riuso è diventato una galleria d'arte. And they have rock concerts. Concerti rock la sera. And the entrance fee to the rock concert is 30 plastic bottles. So the kids have to collect the plastic bottles and bring them to the rock. I ragazzi per entrare invece magari dietro devono portare 30 bottiglie di plastica. Now, this is my favorite. This is the famous sorting dog. This dog can take mixed waste and separate into 6 different categories. Questo cane è capace di selezionare i rifiuti in 6 diverse categorie. Now, if a dog in Sweden can separate into 6 different categories, couldn't the citizens of Messina separate into 3? Here you again, you see the lovely furniture. I cani in Svezia possono separare in 3 categorie, può un cittadino di Messina separare in 3 categorie. Maybe when I come back to Messina next time, there will be dogs everywhere. Anyway, here you see volunteers repairing bicycles. Fashions, they're persuading young people in Sweden to wear second-hand clothes. And this is interesting. This gentleman on the left is Paul Martinson, the government official that runs this park. Paul Martinson è la persona che gestisce il centro di riuso. And he's handing his t-shirt to the gentleman on the right, who is the king of Sweden. Il signore che sta guardando la maglietta è il re di Svezia. And Paul said to the king, when you're mowing your lawn in your castle, please wear this shirt. E gli ha regalato la maglietta dicendogli così quando lui deve tagliare il prato per un esterno può indossare. Now the joke is that on the back of the shirt it says stop.
la maglietta, dietro c'è scritto staff, perché sono le magliette che utilizzano i ragazzi che lavorano nel centro di riuso. So Paul said to the king, when you are wearing this t-shirt, you're working for me. Così quando il re indossa la maglietta è come se doveva essere per Paul, no? But the Queen of Sweden said, no, Paul, he's working for me. La regina ha detto no, in quel caso lavora per me quando dai il braccio. Okay, so reuse and repair centers. I've got many videotapes illustrating these, which you can see on my webpage here, American Health Studies. Questo è il sito di Paul CONNETT, per possibile scaricare questi video che riguardano questi argomenti che abbiamo trattato. So with these 5 steps, throwing in reuse, we can get to Septanta raccolta differenziata. Those 5 steps, Septanta. Con questi 5 passi arriviamo al 70% di raccolta differenziata. San Francisco, population 850,000, has reached 78% raccolta differenziata in 2011, and they have a goal of zero waste by 2020. In Pristine in Wales, I want to contrast this. San Francisco is a big city. Now I want you to see what you can do in a little town in Wales. San Francisco succede quando arriva a Milano, vediamo cosa succede in una piccola città del Galles. First of all, their collection vehicle is a converted milk truck. This truck used to deliver milk to households. Hanno trasformato un camion per distribuire il latte in un mezzo per raccogliere la raccolta differenziata. Now in Italy you have slow food. In Wales they have slow recycling. In Galles, mentre noi abbiamo slow food, in Galles abbiamo un'attività di riciclo molto lenta. So this worker here is taking a container of multi-materiality, and on the spot he's putting the different materials in the right place on the truck. Così questo operatore che ha colto il contenitore di tutti i materiali sta dividendo le diverse frazioni. And they also collect organic waste, frazioni organico, and here they've made their own compost. And here you see them putting it on the gardens. And there are the gardens with grown using this compost. So in a big city or a small town, we can get 70% with the first 5 steps. Quindi con diverse metodologie, però sia nella grande città che in quella piccola possiamo raggiungere il 75%. In fact, over 200 communities in Italy are getting Septanta raccolta differenziata using porta-a-porta systems. And Salerno near Naples went from 18% to 72% in just 1 year. And Salerno, Italy has a very good composting facility. A Salerno, per raggiungere il 72% è bastato realizzare un impianto di compostaggio di un'ottima tecnologia di gestione anaerobica. One of the things we have to do in Sicily is to get more composting facilities, 1, and 2, get more farmers using the compost. In Sicilia, secondo lui, è importantissimo costruire impianti di compostaggio e convincere gli agricoltori a utilizzare il compost prodotto. On October the 3rd, as I've already mentioned, Naples declared zero waste. Here's the mayor, here's the vice mayor, and at that point, in October 2011, there were 56 communities that had declared zero waste. Number 18 was Colossano, number 21 was Marineo, and number 53 is Biancavilla. 36 is Calatafini, and since then there've been more. As of May of 2012, 86 communities in Italy declared zero waste, and as of September, 91. But since I made that slide, we have this, and I've heard of several more. I think by the time I leave Italy,
on October the 1st, we will have reached 100 communities in Italy. In meno di un anno i comuni che hanno aderito alla strategia RIFIUTIZERO sono raddoppati, probabilmente siamo già arrivati a quota 100. So now we have to talk, we've done the first 5 steps, Cinque, now we have to talk about the frazioni residual. Abbiamo trattato i primi 5 passi, da ora in poi parleremo della frazione residua, quello che non possiamo né riciclare né compostare né utilizzare. So step 6 is waste reduction initiatives. And some examples. In Ireland, the government put a 15-cent tax on plastic shopping bags. And amazingly, in 1 year, the use of those bags went down by 92%. Very good. In Italy, some supermarkets are allowing people to refill their own bottles with shampoo and detergent. And these same bottles, heavy-duty plastic, are going around and around and around. In Campari, there's a wonderful little store called Effiporta. They have 60 taps. They have taps for shampoo, detergents, acqua, latte, bieri, miele, olio. Prodotti sfusi a capanna, quindi 60 prodotti tutti alla spina. So here's detergents, here is olive oil, and my favorite, the vino. So, I love this place. You can go into this store, and on the wall it tells you where this wine is produced in the area. C'è scritto, c'è la leggenda con l'origine del vino. You can get a glass over here, and you can taste the number 1. Assaggi il numero 1. Number 2, that's very good. And you can taste number 3, and number 4, and number 5. This is my favorite place in the whole of Italy. Every town should have a place like this. Oh, where are we? Oh, these are the children in Rossano Calini, his primary school. And they are giving the children tap water, not bottled water, and in glass, not plastic. They've got the plastic out of there, the plastic plates, the plastic knife, all of that. And that's what we should do in every school, in every university, in every institution, in every cafeteria. Get rid of the plastics and go back to this stuff. Questa è la scuola elementare di Capanna, dove Rossano, il maestro, da un anno ha eliminato tutta la plastica, tutto uso in genere, e hanno sostituito le stoviglie con porcellana nelle tavole. Ogni scuola, ogni mensa pubblica dovrebbe farlo spesso. Grazie agli organizzatori per aver avuto questa sensibilità. We must involve our children in zero waste. Dobbiamo coinvolgere i nostri figli nella strategia di RIFIUTIZERO. We must involve our babies in zero waste. Anche i neonati. Here's an Eco Bimbi. Right from the word go, reusable padellini, not disposable padellini. Padellini riutilizzabili al posto di quelli usati. Step 7, economic incentives. Very simple system. Pay as you throw. Paghi in funzione di quello che produci, cioè della frazione residuale che produci. The compostables, frazioni organica, gratis. The multimateriali, gratis. But the frazioni residua, the more you make, the more you pay. Yes, bravo. Now, in Villafranca d'Asti in Piemonte, they went from 70 raccolta differenziata to 85 when they introduced this pay-as-you-throw system. L'introduzione di sistemi di frazione puntuale permette di fare un salto
dal 70 all'85%, così come è successo nella Bandiere. So, with these first 7 steps then, we know we can get to octanta ricolta differentiata. Here those 7 steps are: source separation, porta compostaggio, recycling, reuse, waste reduction, and economic incentives can get you to octanta. 7 passi, siamo andati all'80%. So now we have to get to zero waste. 100% ricolta differentiata, zero waste. Dobbiamo passare dall'80 al 100%, quindi rifiuti zero. And step 8 is the most important step for zero waste. This is a facility, a plant, that you build davanti the scarico to separate the frazioni residuali. And you also study the frazioni residuali. Occorre realizzare degli impianti di pretrattamento meccanico biologico a monte della discarica, cioè i rifiuti non devono andare, la frazione residuale non deve andare nelle discariche, ma deve passare attraverso questi impianti che sono dotati dei centri di ricerca. And they built these facilities in Nova Scotia, again, davanti the scarico. And no waste can go directly into the landfill. It must go through these facilities. And here is the facility outside Halifax, Nova Scotia. And the residual waste, the bags come in, they're opened, they're put on conveyor belts. L'abuso della frazione residuale viene aperta, il materiale viene messo in un nastro trasportatore. And workers pull out more recyclables, more toxins. Here's a worker pulling out more paper. Manualmente gli operatori sottraggono tutto ciò che è riciclabile in questo caso la carta. And the frazione organica sporca is not touched. That works its way all the way to the end of the conveyor belt. Sottraendo con mano ciò che è ancora riciclabile, ferro, plastica, carta, metallo, alla fine rimane solamente la sostanza organica che non viene toccata. And then it's shredded and goes into a composting operation to stabilize it biologically above ground before it causes problems underground. La frazione organica viene trattata meccanicamente e poi viene stabilizzata biologicamente, nel senso che viene assolutamente degradata in impianti di compostaggio. And here's the composting operation. Per la frazione organica sporca. And here is the landfill in Halifax, Nova Scotia. Do you notice something missing in this picture? Notate qualcosa di strano in questa fotografia, questa è la discarica che c'è a valle dell'impianto di trattamento. What you normally see in landfills. Di solito cosa notate nelle discariche climatiche? Yeah, seagulls, birds, crows, vultures. No birds. So this suggests to me that they're doing a pretty good job of stabilizing that organic material. L'assenza degli uccelli dimostra che in questo luogo viene fatto un buon lavoro, non rimane dell'organico ancora attivo nella discarica, quindi non sono problemi percolati, emissioni di metano, eccetera. Now what we've got to do is to introduce to this kind of residual separation facility a zero waste research center to study the non-recyclable packaging and products. RIFIUTIZERO cosa dice? All'interno di questi impianti istituiamo un centro di ricerca per andare ad analizzare dal punto di vista merceologico ciò che è contenuto in quella frazione residuale. And we need to use our local universities and technical colleges in this research operation. Naturalmente questi centri di ricerca devono essere gestiti con la collaborazione delle università locali e degli istituti tecnici. We need to involve professori and studenti in zero waste. Dobbiamo ancora coinvolgere i professori e gli studenti nella strategia. Now in Campari they have a little zero waste research center, and here is some of the residual frazioni residual. Notice all those plastic coffee cups. A Campari, dove già esiste un centro di ricerca, vengono effettuati dei sopralluoghi per analizzare la frazione merceologica residuale, periodicamente hanno notato una presenza eccessiva di capsule del caffè Lavazza.
And so Rossano Ercolini wrote a letter to Lavazza and said, look, we are a zero-waste community. We're getting over 80% raccolta differenziata, but in the frazione residua, we keep finding your plastic coffee cups, which we can't recycle, can't reuse. Il centro di ricerca ha scritto una lettera alla Lavazza dicendo guardate, noi siamo una comunità che siamo molto impegnati, abbiamo raggiunto l'80%, abbiamo fatto tutti i passi, ma troviamo le vostre capsule nella nostra frazione residuale. And Lavazza wrote back immediately and said, let's have a meeting and discuss how to solve this problem. La Lavazza ha scritto, ha risposto immediatamente dicendo per favore non ditelo alla stampa, di scrivere un tavolo tecnico per la progettazione di capsule del caffè sostenibili. So this residual separation and research facility represents the coming together of community responsibility at the back end and industrial responsibility at the front end. Il feedback che viene dato da questi centri di ricerca riguarda contemporaneamente sia la responsabilità della comunità, quindi indicazioni, quindi stili, abitudini del consumo, stili, anche la responsabilità, diciamo, del professore, delle industrie, quindi del professore. And the message that the community must send to industry is if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then industry shouldn't be making it. So that brings me to the fourth R. Actually, our friend talked about responsibility, but I've already covered responsibility. So this is a different fourth R, or fifth R. Queste sono le 4 R. Now, I think most people are familiar with 3 R's. Reduce, reuse, recycle. There's 3 R's. This is, okay. Now I'm suggesting the 4th R is redesign. Redesign. Now notice, those first 3, reduce, reuse, recycle, suggest that we in the community should do everything to solve this problem. And we can't. But the 4th R, redesign, makes it very clear that industry has to be involved. Mentre le linee 3C riguardano i nostri comportamenti, la responsabilità della comunità, però abbiamo visto che possiamo arrivare all'80%. Per arrivare al RIFIUTIZERO occorre la quarta R, che è la R della riprogettazione, che è una cosa che dobbiamo fare l'industria, non possiamo fare noi. So, the message is industry must redesign what we can't reuse, recycle, or compost. Quindi l'industria deve ripensare, riprogettare ciò che non è possibile riutilizzare e riciclare. So that's step 9, better industrial design. And those are the 9 steps to zero waste. There they are. Those are the 9 steps to get to zero waste. And yes, I'm sure you're all saying, yes, but how long is it going to take to get industry to play its part? And I agree, I think it's going to take a lot longer to get industry to do what it should do than it takes us to do what we have. Mentre abbiamo visto in alcuni comuni passano 6 mesi, un anno per arrivare al 80%, la domanda che molti di noi ci possiamo porre è quanto tempo ci vorrà che l'industria riprogetti quelle produzioni che non sono sostenibili. But this is what we need if we want to get to zero waste, and this is what we need if we want to move towards a sustainable society. Questo è il percorso che comunque andiamo davanti se vogliamo arrivare al RIFIUTIZERO e se vogliamo andare verso la sostenibilità. And step 10. Step 10 is the interim landfill that we're going to need for the currently non-recyclable materials and sterilized organics. Quindi per fare in modo che il RIFIUTIZERO non sia solamente un'utopia, che sia un percorso realizzabile, abbiamo comunque ancora bisogno delle discariche, ma le discariche che vengono viste solamente in un'ottica temporanea, tempo che l'industria vada avanti nel percorso di riprogettazione. And the
will not be run by the mafia. E soprattutto queste discariche non dovrebbero essere gestite dalla mafia. These must be under the control of the local community. Le discariche dovrebbero essere di proprietà e di gestione pubblica. So by the end, by 2020, we hope there's very little going into this temporary landfill. Quindi progressivamente arrivare al 2020 all'obiettivo di rifiuti zero, molto vicino. Now what makes me excited about this is that this plan begins with everybody. Everybody is involved in the first step. But by the time we get to steps 8 and 9, we have called upon the brightest minds in our society. We've called upon our professori, our studenti, and our industrial designers. Il percorso verso il rifiuti zero parte dal coinvolgimento di tutti i cittadini. And in between, anybody can come up with some creative ideas. E durante il percorso ognuno di noi può contribuire con idee nuove, con fantasie e creatività, però questo percorso poi alla fine, per quel 20% ha bisogno delle intelligenze, della scienza, delle menti più brillanti. And I also want to stress that we need everybody involved in this struggle for zero waste and for sustainability, Abbiamo quindi bisogno di un coinvolgimento di tutti, including our communicators, including our artists, our poets, our songwriters, our journalists, people that are able to communicate to the public this very important change from a throwaway society to a sustainable society. It's a change in our minds, and we need good communication. passaggio da una società autoritaria a una società sostenibile, bisogna avere il coinvolgimento delle menti più creative, più artistiche, dei musicisti, dei poeti, dei comunicatori, perché bisogna proprio cambiare atteggiamento. Porta is the trampolino to RIFIUTIZERO, and RIFIUTIZERO is the trampolino to sustainability. We need our professori, studenti, and others to connect zero waste with sustainable agriculture, sustainable architecture, sustainable energy, and so on. Use the practical success of zero waste to tackle some of these other big problems. Mentre la fonte differenziata rappresenta il trampolino verso rifiuti zero è centrale e strategico nel percorso verso la sostenibilità, perché a rifiuti zero sono collegate diversi ambiti di attività che svolgiamo quotidianamente, è proprio al centro di molte questioni, dall'agricoltura all'istruzione, all'architettura, all'industria, eccetera. We need to say no to the throwaway society and yes to a sustainable society. This plan is better for the economy, Rifiuti zero è vantaggioso per l'economia, more jobs. che produce posti di lavoro, It's better for our health, la nostra salute, less toxics. meno inquinanti, It's better for our universities, per l'università, more meaning. quindi abbiamo contenuti di significato. It's better for the planet. Per il pianeta, It's more sustainable, sostenibile, and it's better for our children è meglio anche per i nostri figli, because it offers them more hope. perché offriamo loro più speranza per il futuro. They've just produced a movie in England. It's 2 hours long. It's hosted by Jeremy Irons, a famous actor. This was shown at the Cannes Film Festival. I'm in it, make about 5 or 6 appearances. Da poco uscito un film in Inghilterra con Jeremy Irons come protagonista, un film presentato al Festival di Cannes. And it's very disturbing. He visits landfills and incinerators and plastics going into the sea. And he goes to Vietnam with dioxin and so on. It's very disturbing what we're doing to ourselves and what we're doing to the planet. È un film che disturba molto, molto crudo, scioccante, perché si
vedono tante discariche, questa per esempio è una discarica del Libano che rifiuti arrivano a mare, uno spazio in tutto il Mediterraneo, anche una diossina che viene distribuita, insomma, un film veramente interessante da vedere, 2 ore di tragedia, non è per consumire. But he ends up in San Francisco with zero waste. And I'm hoping that the people that see this movie and are upset by it will buy and read the English version of this Italian book here. It's English and it's expanded. So whilst we can deal with a very depressing message, as long as we give people hope and give them practical things to do. È importante, secondo Paul, che a quel messaggio di buono che decline venga associato a un messaggio di speranza. Lui sta per produrre questo libro in inglese e la sua idea è quella di presentarlo insieme al film in modo che oltre al messaggio, diciamo, negativo ci sia anche quello di speranza per tutti. I first became an activist in the United States in the 1960s when, as an innocent PhD student at CONNETT, I got involved with the Vietnam peace movement. Con CONNETT ha cominciato la sua carriera di attivista negli Stati Uniti, quando era uno studente PhD alla Cornell University ed era stato coinvolto nella questione della guerra del Vietnam. We had a wonderful slogan in those days. In quei giorni c'era un bellissimo slogan: Make love, not war. fai l'amore e non fare la guerra. And some of us try to do a lot of that. E qualcuno di voi che ci fa più parole veramente. But now we've got a war on waste. Adesso la nostra guerra riguarda i rifiuti. So we have to update that slogan. Quindi dobbiamo aggiornare questo slogan. And my new slogan is make love, not waste. Lo slogan che propongo è quello di fare l'amore e non produrre rifiuti. The trouble is that if you're very young, you shouldn't do it, and if you're very old, you can't do it. Il problema è che se sei troppo giovane non potresti farlo, se diventi un po' anziano non puoi farlo. So we need a slight modification to this slogan. Abbiamo bisogno quindi di modificarlo leggermente. Make friends, not waste. Fai amicizia, non produrre rifiuti. And that's our subject.